Ich stand vor 200 Investoren, mein Handsitterten, mein Stimme Warfest, und präsentiert das Unternehmen, das ich aus dem nix aufgebaut hat. Und mein Geschäftspartner, der Mann, dem ich 3 Jahre lang vertraut hat, sah mir direkt in die Augen und sagt, ich glaub nicht, dass es in der Lage ist, dieses Unternehmen zu führen. Es wird still im Raum. 200 Augen verrichten sich auf Michigan, mein Brust schnürt sich zusammen. Mir schnürt sich die Kehle zu. Aber ich rührt Michigan nicht. Dann klingelt mein Telefon. Ein unterdrückt Nummer. Ich hat den Anruf beinahe ignoriert. Aber urgent etwas sagt mir, ich soll reinhen. Also tat ich es. Und die Stimme am anderen Ende verändert alles. Mein Name ist Olivia Cross, und ich bin 34 Jahre alt. Ich lebe in Charlotte, North Carolina, und war seit 3 Jahren das Tech-Startup Beacon Systems auf. Wir entwickeln Cybersicherheitssoftware für Kleinunternehmen. Es ist ein Nischenmarkt. Der Markt ist hart umkämpft. Und es ist mein Leben. Ich komm nicht aus wohlhabenden Verhältnissen. Ich bin bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Sie hat 2 Jobs gehabt, mir das Community College zu ermöglichen. Danach wechselt ich in eine staatliche Universität, schloss mein Informatikstudium ab und arbeitet Michigan in 3 verschiedenen Unternehmen hoch, bevor ich endlich die nötigen Fähigkeiten und den Mut hat, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Dort habe ich Derek Hale kennengelernt. Derek war ein Finanzexpert. Charismatisch. Bestens hat einen MBA von einer Top-Universität und ein Investorennetzwerk, das mir sonst verschlossen geblieben war. Als ich ihm meine Idee vorstellt, war begeistert. Sagt, awal mitmachen. Baten, sich die Geschäftspartner Seat zu kümmern, Fundraising, operative Ablauf, Investorenvisihungen, während ich Michigan auf das Produkt konzentrieren konnte. Es ging perfekt. Wir gaben uns die Hand. Wir unterzeichneten Partnerschaftsvertrag. Wir teilten die Anteil haftig auf. Und 2 Jahre lang funktioniert es. Wir haben unser Beta-Produkt auf den Markt gebracht. Wir haben unsere ersten Kunden gewonnen. Wir haben das Interesse von Investoren geweckt. Alles lief in die richtige Richtung. Doch dann ändert sich etwas. Derek traf Entschieden on Michigan. Varienbart Investorentreffen und Vergas, Michigan einzuladen. Ändert unsere Präsentation, on Michigan zu informieren. In E-Mails bezeichnet sich plötzlich als CEO, obwohl wir doch Mitgründer sein sollten. Zuerst habe ich es abgetan. Ich redet mir ein, handle einfach nur vorausschauend. Das die geschäftlichen Angelegenheiten wie Varienbart regelt. Aber tief in meinem Inneren wusste ich, dass etwas nicht stimmt. Der Wendepunkt kam vor 6 Monaten. Wir bereiten uns auf unsere Series Finanzierungsrunde vor, die entscheidend. Die Rund, die über unser Überben entschieden wird. Derek bestand darauf, die Präsentation zu halten. Sagt, die Investoren wollten jemanden mit Geschäftserfahrung hören. Ich habe nicht widersprochen. Hat ich aber tun sollen. Aber ich habe es nicht getan. Wir haben die Präsentation verhut entsetzt. Ein Privatveranstaltung in einem Konferenzzentrum in der Innenstadt. 200 potenzielle Investoren. Risikokapitalgeber. Business Angels. Geldgeber mit hohen Erwartungen. Ich habe Michigan wochenlang vorbereitet. Ich kenne Jede Folie. Jede soll. Jede Antwort auf Jede mögliche Frage. Ich war bereit. Derek aber nicht. Am Abend vor dem Spiel rief Michigan an. Olivia, ich glaub, wir müssen etwas ändern. Welche Art von Veränderung, fragt ich. Ich glaub, ich sollte die Gesamtpräsentation halten. Alien. Mir stockt der Atem. Was? Warum? Weil Anleger besser auf Vertrauen reagieren. Und ehrlich gesagt, Olivia, ich glaub nicht, dass du das ausstrahlst.
Ich Connie nicht glauben, was ich da hort. Derek, ich have diocese product entwickelt. Ich kenn es besser als jeder andere. Ich weiß. Aber ich weiß, wie man es verkauft. Ich wollte mit ihm kämpfen. Aber ich war erstopft. Deshalb stimmt ich einem Kompromiss zu. Ich werde das Produkt präsentieren. Wird sich die Finanzen den Abschlussvorschlag kümmern. Wir sollten die Aufgaben haftig teilen. Stimmt zu. Aber ich hat es besser wissen müssen. Der Tag de Pitches war gekommen. Ich trug meinen besten Anzug. Ich ging me notisen ein letztes Mal durch. Nervos, aber bereit betrat das Konferenzentrum. Derek war schon da, schuttelt han lachte mit den Investoren, als jor ihm der Laden. Beachtet Michigan kam, als ich herinkam. Bist du bereit? Fragt ich. Nickt. Ja. Machen wir das. Wir betreten die Bühne. Die Skein wir verwehren hell. Der Saal war voll. Ich spürt die Blick von 200 Menschen auf mir lasten. Derek begann seine Präsentation. War souverän professional. Sprach über Marktchancen, Wachstumspotenzial Kapitalrendite. Die Investoren nickten zustimmend, sichtlich beeindruckt. Dan war ich in der Reihe. Ich trat eines Mikrofon begann, das Produkt zu erklären. Wie es funktioniert. Warum es wichtig war. Warum Kleinunternehmen es brauchten. Ich sprach klar, selbstbewusst mit sind. Genau in diesem Moment unterbrach Michigan Derek. Eigentlich, Olivia, las Michigan mal kurz einhaken. Ich erstart. Was. Lächelt das Publikum an. Ich glaub, ich kann das etwas deutlicher erklären. Mir sank das Herz. Demutigt Michigan vor allen anderen. Ich trat Zurich versucht, die Phase sung zu bewahren. Derek übernahm das Wort erklärt alles, was ich gerade gesagt hat, in seinen eigenen Worten. Stellt es so dar, als sei es seine Idee, seine Vision. Die Investoren schienen es nicht zu bemerken. Sie konzentrierten sich auf ihn. Als fertig war, want sich in Michigan sagt, Olivia hat den ersten Prototyp gebaut, was großartig war. Aber die eigentliche Innovation, die Skalierbarkeit, das Geschäftsmodell, das war mein Beitrag. Es fühlt sich an, als hat man mir in den Magen geschlagen. Aber ich hab nix gesagt. Noch nicht. Die Fragerun begann. Ein Investor hab die Hand. Das ist beeindruckend. Aber ich hab ein Frage zur Führung. Leitet dieses Unternehmen eigentlich im Tagesgeschäft? Derek sagert nicht. Das bin ich. Mir fiel die Kinnleit herunter. Der Investor nickt. Welch Roll spielt Olivia? Derek warf mir einen Blick zu, dann wieder dem Investor. Olivia ist sehr leitend Entwicklerin. Sie ist unglaublich talentiert. Aber was Strategie, operative auf langfristig Visionen angeht, das bin ich. Ich konnte nicht länger schweigen. Das stimmt nicht, sagt ich mit zitternder Stimme. Es wird still im Raum. Directs Lächeln erlosch. Olivia. Nein, sagt ich trat vor. Das stimmt nicht, das wissen Sie. Ich hab dies Firma gegründet. Ich hab das Produkt entwickelt. Ich hab das Geschäftsmodell entwickelt. Sie sind als Partner eingestiegen, nicht als CEO. Directs Gesichtsausdruck verharrtet sich. Olivia, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wann ist der richtige Zeitpunkt, Derek? Nachdem du Michigan vollständig ausgelöscht hast. Die Spannung im Raum war drückend. Die Anleger rutschten unruhig auf ihren Stühlen hin her. Einige wirkten unbehaglich und interessiert. Derek wand sich in das Publikum zwang sich zu einem Lachen. Ich entschuldige Michigan dafür. Olivia ich standen unter großem Stress. Manchmal kutschen die Emotionen hoch. Hier geht es nicht Gefühle, sagt ich. Hier geht es die Wahrheit. Sah Michigan in, sein Blick war kalt.
Die Wahrheit ist, Olivia, ich glaub nicht, dass du in der Lage bist, dieses Unternehmen zu führen. Du bist ein großartige Entwicklerin. Aber Führung? Das bist nicht du. Ich hat das Gefühl, der Boden unter mir sei verschwunden. 200 Menschen star 10 Michigan en worden gespent, was ich tun word. Mijn Hand zitterten. Mijn Hals war wie geschnert. Aber ich weigert Michigan zu ihnen. Genau in diesem Moment klingelt mein Telefon. Ein unterdrückt Nummer. Ich sag mein Handy aus der Tasche starrt auf den Bildschirm. Derek sah Michigan en als wär ich verrückt. Du willst das beantworten? Jetzt? Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich sollte es aufheben. Also tat ich es. Hello, Frau Cross? Hier spricht James Everett. Ich bin Rechtsanwalt bei Caldwell and Associates. Ich versuch seit 2 Wochen, Sie zu erreichen. Mein Herz begen zu rasen. Es tut mir leid, ich kann nicht. Es geht Ihr Geschäftspartnerschaft mit Derek Hale. Ich vertrete 3 seiner ehemaligen Mandanten. Wir haben einige gravierend finanziell unregelmäßigkeiten aufgedeckt, ich glaub, Sie sollten sich das umgehend ansehen. Ich warf Derek einen Blick zu. Beobachtet Michigan, sein Gesichtsausdruck war nicht zu deuten. Welch Art von Unstimmigkeiten? Fragt ich. Die Art von Betrug, der Veränderung, betrügerischen Investoren wären gefälschten Unterschriften beinhaltet. Ich habe Dokumente, die beweisen, dass Herr Hale in den letzten 18 Monaten Gelder von Beacon-Systems abgeswayt hat. Mir stockt der Atem. Wie bitte? Ich kann Ihnen die Daten sofort schicken, wenn Sie mir Ihr E-Mail-Adresse geben. Aber Frau Cross, Sie müssen schnell handeln. Wenn Hut Investoren präsentiert, versucht wahrscheinlich, noch mehr Geld zu sichern, bevor das eines liegt kommt. Mir war schwindelig. Schick mir alles. Fertig. Überprüfen Sie Ihren Postingang. Ich leg auf nicht sofort meine E-Mails. Derek Starut Michigan immer nacken. War das, fragt Ich hab nicht geantwortet. Ich war zu sehr mit der E-Mail beschäftigt, die gerade angekommen war. Es gab's Wolf an Hanj. Kontoauszug. Überweisungsbeleg. Unterzeig nicht vertrich. Auf jedem einzelnen Stand Direktsname. Hat von der Firma Gestalin. Von mir. Ich sah zu ihm auf, muss es in meinem Gesicht gesehen haben, denn sein Gesichtsausdruck verändert sich. Das Selbstvertrauen schwand. Die Selbstgefälligkeit war verschwunden. Wusste, dass ich es wusste. Olivia, sagt langsam. Was auch immer du denkst. Du hast Michigan bestohlen. Im Raum entstand ein Geflüster. Derek hob die Hand. Das ist nicht, lassen Sie Michigan das erklären. Was soll ich erklären? Fragt ich mit erhobener Stimme. Wir haben Sie es geschafft, über ein Jahr lang Geld aus unserem Unternehmen abzuswagen? Wir haben Sie mein Unterschrift auf Investoren Verträgen gefälscht? Wir haben Sie Michigan die ganze Zeit belogen. Sein Gesicht ward blass. Einer der Investoren stand auf. Was ist hier los? Ich want Michigan and das Publikum hielt mein Handy hoch. Mein Geschäftspartner hat Gelder von Beacon Systems veruntreut. Ich habe soeben von einem Anwalt, der sein ehemaligen Opfer vertritt, schriftlich Beweis erhalten. Der Raum explodiert. Die Investoren redeten durcheinander. Einige standen auf. Ander suchten ihr Handys. Derek stirs sich auf Michigan. Olivia, hör auf. Du wirst es das nicht. Ich verstehe das vollkommen, sagt ich trat zurück. Sie haben Michigan ausgenutzt. Sie haben mein Arbeit, mein Ideen, meinen Ruf benutzt, ihr eigen Glaubwürdigkeit aufzubauen. Dan haben Sie Michigan bestohlen. Es ist kein Diebstahl, wenn es mir zustet. Hattest du es mir schuldig, ich starrut in Ungläubigen. Du warst ein gleichberechtigter Partner. Du hast genau das bekommen, was dir zustand. Ich hab die ganze gentliche Arbeit gemacht, rief du hast nur programmiert.
Ich habe die Beziehungen aufgebaut. Ich habe das Geld besorgt. Ich habe dies Firma rentabel gemacht. Durch Diebstahl? Antwortet nicht. Der Investorinnen, eine Frau in einem eleganten grauen Kostüm, trat auf die Bühne. Frau Cross, ich möchte dies Dokumenti sehen. Ich reicht mein Handy. Sie scrollt durch die Anhang, Gesichtsausdruck verdustert sich mit jedem Wischen. Das ist Überweisungsbetrug, sagt sie leise. Identitätsdiebstahl. Direkt Handzitterten nun. Ich kann das alles erklären. Nein, sagt die Frau Kohl. Das können Sie nicht. Sie want sich in die Übrigen Amüsenden. Mein Damen Herren, ich bin Caroline Gwynn. Ich bin Partnerin bei Horizon Capital war früher Bundesanwaltin. Was wir gerade Meiderlet haben, ist ein Geständnis zu mehreren schweren Straftaten. Es herrscht Totenstill im Raum. Derek sah ALSOB sich gleich übergeben musst. Caroline gab mir mein Handy zurück. Miss Cross, ich rate Ihnen dringend, sich umgehend in die Polizei zu wenden. Fall Sie Interesse haben, würde ich gern mit Ihnen über Investitionsmöglichkeiten sprechen, ohne Herrn Hale. Ich konnte nicht sprechen. Ich nicht nur. Derek versucht zu gehen. Doch zwei Sicherheitsleute standen bereits in den Ausgängen. Einer der anderen Investoren hat sie gerufen. Sir, Sie müssen hier bleiben, sagt einer der Wachen. Derek warbelt hierum, sein Blick war wild. Das ist Wahnsinn. Olivia, sag Ihnen, dass es sich ein Missverständnis handelt. Das ist es nicht, sagt ich leise. Sein Gesicht verzog sich zu einer hässlichen Grimasse. Das wirst du bereuen. Nein, sagt ich. Das bin ich nicht. Die Wachen gelieten in einen Nebenraum, wo auf die Polizei warten sollt. Die Investoren verließen nach den Raum, tuschelten miteinander, einige warfen mir Blick zu, deren Ausdruck von Mitleid bis Respekt reicht. Caroline blieb zurück. Das erfordert Mut, sagt sie. Ich hat kein Wall, antwortet ich. Das hast du hattest schweigen können. Die Partnerschaft schützen. Willi hatten das getan. Ich bin nicht wie viel dir. Sie lächelt. Nein. Sind Sie nicht, Sie reicht mir Ihr Karte. Rufen Sie Michiganen, wenn sich die Sache geklärt hat. Ich mein es ernst. Wir investieren in Grunder wie Sie. Nachdem sie gegangen war, stand ich allein auf der Bühne starrte auf die leeren Stuhl. Mein Handy vibriert. Es war James Everett der Anwalt. Frau Cross, ich habe gerade mit den Behörden gesprochen. Sie haben eine Untersuchung eingeleitet. Sie haben das richtig getan. Ich bedankt Michigan legt auf. Dan setzt ich Michigan and den Bunnenrand at mit Zoom 10-mal Stunden wieder tief durch. Es war vorbei. Aber es hat auch gerade erst begonnen. Die Polizei traf 20 Minuten später ein. Sie nahmen Derek zur Vernehmung in Gewahrsam. Ich gab Ihnen alles. Die E-Mails von James Everett, die Finanzdokument, die gefälschten Verträge. Sie sagten, das Reich für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. In den folgenden 2 Wochen brach der Fall schnell zusammen. Der Anwalt, James Everett, hat monatelang Beweis gegen Derek gesammelt. Wie sich herausstellt, hat Derek das schon zweimal getan, ich sah zu ihm auf, muss es in meinem Gesicht gesehen haben, denn sein Gesichtsausdruck verändert sich. Das Selbstvertrauen schwand. Die Selbstgefälligkeit war verschwunden. Wusste, dass ich es wusste. Olivia, sagt langsam. Was auch immer du denkst. Du hast Michigan bestohlen. Im Raum entstand ein Geflüster. Derek hob die Hand. Das ist nicht, lassen Sie Michigan das erklären. Was soll ich erklären? Fragt ich mit erhobener Stimme. Wir haben Sie es geschafft, über ein Jahr lang Geld aus unserem Unternehmen abzuswagen? Wir haben Sie mein Unterschrift auf Investorenverträgen gefälscht? Wir haben Sie Michigan die ganze Zeit belogen.
Sein Gesicht word bless. Einer der Investoren stand auf. Was ist hier los? Ich wohnt Michigan und das Publikum und hielt mein Handy hoch. Mein Geschäftspartner hat Gelder von Beacon-Systems veruntreut. Ich habe soeben von einem Anwalt, der sein ehemaligen Opfer vertritt, schriftlich Beweis erhalten. Der Raum explodiert. Die Investoren redeten durcheinander. Einige standen auf. Ander suchten ihr Handys. Derek stirs sich auf Michigan Olivia, hör auf. Du wirst es das nicht. Ich verstehe das vollkommen, sagt ich und trat zurück. Sie haben Michigan ausgenutzt. Sie haben mein Arbeit, mein Ideen, meinen Ruf benutzt, ihr eigen glaubwürdiges aufzubauen. Und dann haben sie Michigan bestohlen. Es ist kein Diebstahl, wenn es mir zustet. Hattest du es mir schuldig, ich starrut in Ungläubigen. Du warst ein gleichberechtigter Partner. Du hast genau das bekommen, was dir erzustand. Ich hab die ganze gentliche Arbeit gemacht, rief du hast nur programmiert. Ich hab die Beziehungen aufgebaut. Ich hab das Geld besorgt. Ich hab dies Firma rentabel gemacht. Durch Diebstahl? Antwortet nicht. Ein der Investorinnen, eine Frau in einem eleganten grauen Kostüm, trat auf die Bühne. Frau Cross, ich möchte dies Dokumente sehen. Ich reicht mein Handy. Sie scrollt durch die Anhang, Gesichtsausdruck verdustert sich mit jedem Wischen. Das ist Überweisungsbetrug, sagt sie leise. Und Identitätsdiebstahl. Derek's Hand zitterten nun. Ich kann das alles erklären. Nein, sagt die Frau Kohl. Das können Sie nicht. Sie want sich in die übrigen Amüsenden. Mein Damen und Herren, ich bin Caroline Gwynn. Ich bin Partnerin bei Horizon Capital und war früher Bundesanwaltin. Was wir gerade miterlet haben, ist ein Geständnis zu mehreren schweren Straftaten. Es herrscht Totenstill im Raum. Derek sah ALSOB, sich gleich übergeben musst. Caroline gab mir mein Handy zurück. Miss Cross, ich rate Ihnen dringend, sich umhend und die Polizei zu wenden. Und falls Sie Interesse haben, würde ich gern mit Ihnen über Investitionsmöglichkeiten sprechen, ohne Herrn Hale. Ich konnte nicht sprechen. Ich nicht nur. Derek versucht zu gehen. Doch zwei Sicherheitsleute standen bereits in den Ausgängen. Einer der anderen Investoren hat sie gerufen. Sir, Sie müssen. Hat bereits in früheren Startups MITs bei anderen Gründern zusammengearbeitet, deren Vertrauen gewonnen, Gelder veruntreut und war dann spurlos verschwunden. Einer der Gründer ging bankrott. Der andere verlor alles. Sie hatten jahrelang versucht, ihn ausfindig zu machen. Und sie herausfanden, dass bei Beacon Systems mitwirkt, wann sie sich in Michigan. Ich hat ihr E-Mails ignoriert. Ich war zu beschäftigt gewesen. Zu vertrauenselig. Das hat Michigan fast alles gekostet. Die Wirtschaftsprüfer durchsuchten Beacons Bücher und stellten fest, dass über $300,000 fehlten. Derek hat Gelder auf Offshore-Konten, Briefkastenfirmen und in Privatanlagen transferiert. Hat sogar Firmengelder für sein Luxuswohnung und sein Auto verwendet. Und das Schlimmste? Hat mein Unterschrift auf Kreditverträgen gefälscht, so dass es aussah, als hatte ich den Transaktionen zugestimmt. Wenn ich diesen Anruf nicht angenommen hat, wäre ich für sein Verbrechen rechtlich verantwortlich gewesen. Als ich das erfuhr, wurde mir Jubel. Aber ich spürte auch noch etwas anderes. What? Gluhend unerschütterlich what? Derek hat versucht, Michigan zu zerstören. Hat versucht, mir mein Arbeit, meinen Ruf und mein Zukunft zu stehlen. Und ich wurde damit nicht davonkommen lassen. 3 Wochen nach dem Pitch wurde Derek offiziell wegen Betrugs, Veruntreuung, Identitätsdiebstahls und Wertpapierbetrugs angeklagt. Sein Caution wurde auf $500,000 festgesetzt. Konnte sie nicht aufbringen. So saß im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess.
Ich hat kein Mitleid mit. Sein Anwalt kontaktiert Michigan versucht, eine Einigung zu erzielen. Wollte, dass ich die Anzeige zurückziehe, wenn Derek im Gegenzug das Gesteline Geld zurückzahlt. Ich habe abgelehnt. Hier geht es nicht nur ums Geld, sagt ich dem Anwalt. Hier geht es Gerechtigkeit. Der Anwalt seufzt. Frau Cross, wenn es zu einem Prozess kommt, wird das anschauen. Die Finanzen ihres Unternehmens werden genauestens unter die Lupe genommen. Ruf konnte Schaden nehmen. Sollen sie doch genau hinschauen, sagt ich. Ich habe nichts zu verbergen. Das tat ich nicht. Der Prozess war für 6 Monate später eingesetzt. Aber in der Zwischenzeit musste ich mein Unternehmen retten. Beacon Systems befand sich in einer desolaten Lage. Durch den Diebstahl de Gelds waren wir kaum noch handlungsfähig. Wir hatten zweimal die Gehaltserhöhungen versandt. 3 unserer Entwickler hatten gekündigt. Unsere Kunden wurden nervös. Doch Caroline Gwynn hielt Wort. Sie stellt Michigan einer Investorengruppe vor, die in das Produkt, in Michigan, glatt. Wir restrukturierten das Unternehmen. Ich wurde alleiniger CEO. Wir sicherten uns eine Finanzierung, die Finanzierungslücke zu schließen. Langsam, unter großen Schwierigkeiten, begannen wir mit dem Wiederaufbau. Es war nicht einfach. Es gab Tage, an denen ich aufgeben wollte. Tage, an denen ich Michigan fragt, ob es das alles wert war. Aber dann erinnert ich Michigan an diesen Anruf. An diesen Moment after Bühne, als ich hat schweigen können. Ich wusste, ich hat die richtige Entscheidung getroffen. 4 Monate später begann Directs Prozess. Ich sag, dass ich brachte die Dokumente mit. Ich sag die Wahrheit. Die Jury buried 3 Stunden lang. Sie befanden in allen Anklagepunkten für schuldig. Derek wurde zu 8 Jahren Haft in Bundesgefängnis verurteilt. Außerdem wurde zur vollständigen Wiedergutmachung verpflichtet, nicht nur mir, sondern auch seinen beiden vorherigen Opfern. Als das Urteil verlesen wurde, fühlte ich Michigan nicht siegreich. Ich fühlte Michigan einfach nur müde. Doch als ich aus dem Gerichtssaal trat, wartet Caroline im Flur auf Michigan. Du hast es geschafft, sagt sie. Wir haben es geschafft, korrigiert ich. Sie lächelt. Nun lasst uns über die Zukunft sprechen. In den folgenden Monaten investierten Caroline ihre Firma $2 Millionen in Beacon Systems. Wir stellten die verlorenen Entwickler wieder ein. Wir holten einen neuen CEO an Bord, jemanden, dem ich vertrat, jemanden mit einwandfreiem Lumend hervorgehenden Referenzen. Wir haben einen Neustart gewagt. Unser erster Großgun nach dem Relaunch war ein national Einzelhandelsgeschäft. Dann ein Gesundheitsnetzwerk. Dann ein Finanzdienstleistungsunternehmen. Die Nachricht verbreitet sich. Die Presse griff die Geschichte auf, nicht die de Betrugs, sondern die de Comebacks. Die Geschichte Gründers, der sich weigert aufzuspringen. Das Incorporated Magazine nannte Michigan die CEO, die ihren eigenen Partner zu Fall brachte. Forbes hat Beacon Systems insane Lister Startups to watch aufgenommen. 6 Monate nach Directs Veritelung schlossen wir unsere Serie Finanzierungsrunde. $5 Millionen. Ich stand vor denselben Investoren, die mit ansehen müssen, wie ich auf jener Bühne gedemütigt wurde. Doch diesmal stand ich allein. Diesmal hatte ich die Kontrolle. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Beacon Systems, sagt ich. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Michigan. Der Saal brach in Applaus aus. Anschließend kam einer der Investoren auf Michigan zu. Ich war hier, als Partner versucht hat, sie zu sabotieren. Ich wurde vergessen, wie sie damit umgegangen sind. Das ist die Art von Führungskraft, in die wir investieren wollen. Ich lächelte. Ich fand gerade ersten. Ich meint es ernst.
Es ist ein Jahr her seit diesem Pitch. Ein Jahr, seit Derek versucht hat, Michigan zu vernichten. Ein Jahr, seit ich diesen Anruf entgegenem sich alles verändert. Beacon Systems floriert. Wir beschäftigen mittlerweile über 50 Mitarbeiter. Wir haben in 3 neue Markt expandiert. Unsere Software wird von über 2000 Unternehmen bundesweit eingesetzt. Ich bin starker als je zuvor. Ich habe viel aus dieser Erfahrung gelernt. Ich habe gelernt, auf meine Intuition zu vertrauen. Ich habe gelernt, dass Loyalität nicht bedeutet, zu schweigen, wenn man Wahrheiten wird. Ich habe gelernt, dass es sich immer lohnt, für sich selbst einzustehen, auch wenn es beängstigend ist. Derek sitzt immer noch im Gefängnis. Ich habe seit dem Prozess nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich habe es auch nicht vor. Aber ich habe vor einigen Monaten einen Brief von ihm erhalten. War kurz. Deren stand. Es tut mir leid, was ich getan habe. Ich war neidisch. Ich wollte, was du hattest. Ich hoffe, du kannst mir Tages versehen. Ich habe es einmal gelassen. Dann habe ich es weggeworfen. Den Vergebung ist nix, was sich verdient hat. Ich bin ihm auch nicht schuldig. Ich bin mir selbst verpflichtet. Dem Unternehmen, das ich aufgebaut habe. Den Menschen, die in Michigan geglaubt haben, als ich allen Grund gehabt hat aufzuspringen. In alle da draußen, die jemals angezweifelt, Wahrheiten werden oder denen gesagt wird, sie nicht gut genug, wistful gens. Du bist feig. Du bist stark. Du brauchst niemande Erlaubnis, erfolgreich zu sein. Vertrau dir selbst. Schütze dich. Las niemals, wirklich niemals, jemanden die Lorbeeren für den Arbeit einheimsen. Danke fürs Zuhören. Wenn dich dies Geschichte angesprochen hat, hinterlass unten einen Kommentar. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren das Video zu liken.